The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition, or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. This is African Talks. My name is Josephine Sla. Welcome viewers from Africa, from Canada, from all over the world. Ni kipindi chetu tunaendelea nacho cha African Talks. Katika kipindi hiki tunazungumza masuala mbalimbali yanayohusu nchi za Afrika, hasa katika masuala mazito ya demokrasia, uwekezaji, nini Afrika tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Ni mimi host wa kipindi Josephine, lakini kipindi hiki kinamilikiwa na mgeni wetu wa kila siku Bori Jahazi. Habari yako? Nzuri sana dada yangu. Mimi niko sawa tu, naona jua linawaka. Tuambie bwana Bori, mimi napenda unatukumbusha kwa sababu watu wengi wanapenda kuniuliza Bori ni nani? Bori Jahazi, Bori Buyuni Jahazi. Mimi ni Mtanzania diaspora ambaye kuna mtu ameniambia leo hivi Bori ni Msudani. Mimi ni Mtanzania diaspora ambaye nimekaa nchi ya ugenini kwa muda wa miaka mingi, lakini muda wote ambao nimekaa hapa bado nina familia, link na interest ya nyumbani, kwa sababu kila mtu anajua kwamba nyumbani ni nyumbani. Hatutaki kuja kuzeeka huku, tunakufa huku tukiweko katika senior homes. Tunatamani tuwe wote wengi tunatamani turudi nyumbani baadaye tuishi vizuri. Pamoja na hayo, kuna ndugu zetu huko nyumbani, kwa hiyo tunajaribu kuzungumza, kutoa fikira zetu, mchango wetu kwa yanayoendelea duniani na yanatu impact vipi sisi ambao nakubaliana na wewe. Nyumbani jana tulikuwa tunazungumza na profesa wangu mmoja kwenye masuala ya belonging and culture and self belonging. Haijalishi kwamba watu tunaishi huku, lakini bado mioyo yetu, mawazo yetu na kila tunachokifanya tunafikiria nyumbani, kwa sababu that's where we belong. Hiyo huo ndo ukweli. Kwa hiyo mimi nakuelewa. I miss home every day. I miss my families, I miss friends. Haijalishi huku na maisha ya namna gani, lakini bado tunaendelea. Sasa kaka Bori, leo umekuja na agenda gani? Manake wiki 2 zilizopita tulikuwa tunazungumzia masuala ya vaccine, na tunashukuru. I'm really happy with Ontario government, the way they have been taking this process of vaccine rollout, that everybody at least now who wants to be vaccinated can be vaccinated. People got 2 shots already. Our friend Tito Moni had his shot yesterday, so it's great. And I think DJ Ricky, I think you are expecting your second shot very soon. Me too, anyways. Leo unatuambia nini? Ni vaccine tunaendelea nayo au tunaendelea na masuala mengine? Mimi swala la vaccine yalinisumbui sana. Nimeeleza wiki iliyopita kwa nini hii vaccine ipo roll out. Ninachofikiria kuhusu hii vaccine, ninachojua kuhusu ugonjwa. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu kujaribu kueleza ugonjwa na how detrimental can be, na kwa nini dunia imepanic kuhusu ugonjwa. Lakini swala langu mimi ambalo linanisikitisha mimi ni how ugonjwa umefanya nini sisi kwetu, na jinsi wanavyotuthamini katika hii dunia. Ndugu zangu wa Tanzania, wa Afrika kwa general,
these guys dared. Let me try to put this in a better context. Tupo katika janga ambalo linaweza kuangamiza dunia, na solution ambayo mpaka sasa hivi imepatikana hapa duniani, ingawa nayo ina matatizo yake, nilijaribu kuyaeleza wiki iliyopita. Solution ambayo ipo, ambayo inafikiriwa kwamba inaweza ikaokoa ili janga, ni hii vaccine. Sasa wanachosema ni kwamba 92 poorest country in the world ambao wanasaidiwa na hili shirika lililoanzishwa jipya ambalo linaitwa COVAX. Na wakisema poorest country in the world, mimi maana yake nachanganya Afrika nzima moja ya poorest country in the world. Unless kuna mtu anaweza kuniambia kuna nchi ya Afrika ambayo ipo consider tajiri. Mimi bado sijaisikia. Kwa hiyo Afrika nzima, bara zima la Afrika ni moja ya hizo Afrika nchi 54 kati ya 92 of the poorest country. Wanasema wanajaribu kadri ya uwezo wao, kama itawezekana, kuokoa 20% ya population. Wakati kuna nchi kama Canada, Marekani, Uingereza na nchi nyingine zote ambazo wanajiita nchi tajiri. Nchi kama Israeli tayari washavaccinate nchi nzima, na bado wana surplus ya hizi vaccine. These people dared to say, at least the way I understand, only 20% of us. I don't know if everybody comprehend this. Only 20% of us are going can be saved. No, they're trying to. They say the specific word. They say they're trying to save. At least the target is 20% of the population of the poorest country. Of course, that is very sad. That 20% of the population, like the country like Tanzania, we are going 62 million right now, and we spoke last week that 20%. Who is 20%? That is anyway. Milioni 12 ya Watanzania. 62 million, sio? Ni milioni 12 ya Watanzania. Na laki milioni 12 na laki 4 ndio watakaopata hizo sindano, hizo vaccine. No. Wanasema to save population, to save okay. the life of 20% of the population. Those words, those specific words irritates me. Naelewa kwamba hayo maneno kwamba wanataka kuokoa maisha ya asilimia 20 tu. Kwa sababu wanajua kwamba huu ugonjwa una hatari ya kuangamiza dunia. Sasa inaweza isitokee hivyo, kwa sababu mambo ni ya Mwenyezi Mungu pia. Sio binadamu. Lakini ni matusi ya aina gani haya? Wa Afrika, mpaka lini tutakubali kutukanwa tunavyotukanwa? Kwa sababu haya ni matusi, dharau na uonezi wa hali ya juu. I really agree with you that when they are trying to say they can only serve 20% of the population in the poorest country, it sounds like an abuse. It's true, that is an abuse, that because we are relevant. If these other countries like G7s, they have acquired 5 times of what they need, and still they don't see the need of these poor countries, the way they call us poor countries, to have at least 75 or 80% of the population to be vaccinated. No.
they've acquired, Canada, have acquired vaccine that is enough more than 5 times, more than 5 times of their population, 33 million or whatever that million is. So they can vaccinate the whole 33 million 5 times. Wow. And they saying that we can only vaccinate maximum target is 20% of the population. So this is all is irrelevant kwangu mimi wanachofanya wao. Hii sio tatizo mimi, kwa sababu wao watafanya wanachotaka kufanya. Watafanya kuokoa maisha ya raia wao. Watafanya what is best for them. Sisi wa Afrika lini tutaamka kuacha kucheza hii michezo ambayo wanatuchezea? Nimekuelewa sana mgeni wetu Bori kwamba sasa unataka kuzungumza na Waafrika kwamba Waafrika lazima waamke, kwa sababu bara la Afrika limekuwa likichezewa sana. Nakubaliana na hilo. Sasa tuelezee wewe unafikiri ni namna gani bara la Afrika limekuwa likichezewa? Wamefanya vitu vingi ambavyo vimetufanya tulipo hapa sasa hivi. Slavery, ukoloni, neocolonization ambayo wanafanya sasa hivi, wanatubuli kufanya vitu ambavyo hatutaki kufanya, lakini wanatulazimisha. Wanajaribu kutuzuia tukitaka kufanya miradi yetu ambayo ni muhimu. Kwa mfano ile mradi ambao Magufuli, mimi mpaka sasa hivi I never had comprehend that part ya bunge la Ujerumani kukaa kudiscuss nchi ya Tanzania kujaribu kufanya mradi wa umeme. Wanajaribu kuzuia kwa sababu utaharibu mazingira. Mpaka sasa hivi ni vitu ambavyo mimi kwangu naona ni insulting for us. Sasa nilikuwa nafikiria juzi hapa kichwani kwangu, pengine ni ndoto, lakini tunajua kwamba population ya Africa ni 1.4 billion. Tunajua most populated country in the world ni China, na population yao ni 1.4 billion. Sasa mimi pengine ni fantasy, lakini nadhani probably is true kwamba kuna chances Africans, and I'm talking about najaribu kwenda kwa ule mwimbo wa kina Lucky Dube, as long as you are a black man you are an African. So kwa hiyo Waafrika kama watu weusi wote ni Waafrika. Maana yake Waafrika is the most populated people in the world. Nashukuru sana kaka Bori. Let's wait. Let's go for a break and then you come and emphasize that point. Okay. Yeah, let's go for a few seconds break. DJ Ricky, please take us for a short break and we'll be back. Viewers, stay tuned. This is Tom's Radio. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting.
Karibu tena wasikilizaji wetu, hii ni Tom's Radio Toronto na tunazungumza na program ya Africa. Hiki ni kipindi cha kinaitwa African Talk. Na siku zote kipindi hiki kiko na Josephine Sla na Bori Jahazi ambaye tunazungumza masuala ya Afrika. Ulikuwa unazungumza swala nyeti sana kuhusu Afrika. Tuambie. Anasema kwamba Waafrika, sisi Waafrika, na kama kuna mtu anaweza kuniprove me wrong, aniprove wrong, lakini kutokana na akili yangu mimi na hesabu zangu mimi binafsi, ninavyoangalia jinsi watu weusi walivyokuwa wengi, ukiwachukua waliokuwa Cuba, Jamaica, Dominican Republic, South America huko Brazil, ukiwachukua na wengine ambao wapo Europe, ukienda Nova Scotia wamejaa, huko Canada, mimi ninachofikiria kwamba Waafrika are the most populated people in the world. Sasa lazima tufikirie. Mkumbuke kwamba miaka 20 iliyopita China ilikuwa kaputi kama sisi. Kilichowafanya China wawe overnight sensation ni infrastructure. China walifocus kutengeneza infrastructure, wanatengeneza matreni ya umeme yanayokimbia, sijui na vitu gani. Overnight wamekuwa matajiri. Na sasa hivi hata watu wakitaka kubishana wadanganye vipi, China is the most wealthy nation in the world leo hii kwa sababu ya population yao, na population yao haikuwa kitu mpaka walipoamua kutengeneza infrastructure. Mimi tangu nimeanza hii show nilikuwa najaribu kupromote swala la Africanization. Nataka Waafrika wajue, na sio mimi peke yangu ambaye najua, watu wote wa Afrika wanajua kwamba Africa can become a superpower overnight. Kinachotakiwa sisi wenyewe tuamue leo, tunataka kuanzia leo sisi tumeamua kufanya kazi pamoja kuendeleza bara letu, sio vinchi vidogodogo kama tulivyofanya. Leo juzi hapa nilikuwa nimeona clip, mbunge alikuwa anajaribu kusema kwamba Kenya ni washindani wetu, tusiogope kushindana nao kwa sababu kuna wengine ambao tumesoma nao kule Kenya, tunajua tunaweza kushindana nao, kwa Kenya ni washindani. Kenya sio washindani wetu. Yeah, Kenya ni ndugu zetu. Tumegawanywa tu. Hata wa Zambia, hii bara la Afrika halikuwa limegawanywa kwenye nchi ndogo. Unajua Watanzania unaweza wakaangalia Afrika na United States. United States ina states mbalimbali, na hizi states ni kama nchi. Zina uongozi wake, zina kila kitu. Mfano hata hapa Canada, states zote, the state of Ontario, the province of Ontario, British Columbia, hizo ni kama nchi kabisa ambazo kila province ina utawala wake kamili. Lakini walitumia akili, wakaona kwamba wakifanya hizi kuwa nchi itakuwa ni matatizo. Ndio maana wakaweka pamoja na kufanya taifa la North America, US and Canada. Sasa Afrika tunaweza tukafanya hivyo, tukatenganishwa na West, East, South and North. Niliona juzi hapa, siku zile nilikuwa nazungumzia kuhusu swala la vaksini, nikaona kuna clip hapa kwamba African Union, inaitwa African Union sasa hivi, yeah. AU. Wame launch program ya kutengeneza vaccine center, moja North Africa, nyingine West Africa, nyingine South Africa, zipo 5 tofauti na Central Africa. Ni project ambayo wanasema itachukua 15 to 20 years to complete. It's not enough. It's not fast enough. Tumechelewa sana. Sielewi mimi kwa nini vaccine zitumie muda wa miaka 20 kutengeneza vaccine production facility. Nafikiri ni kwa sababu ya procedures za kawaida za kuanzisha lab facility. Maybe. Hapana. Mbona hapa Canada hatuna mpaka sasa? Mimi personal nimesha tafuta location na kuitengeneza kwa ajili ya client kufungua laboratory
ya kazi ambayo mimi nilikuwa nafanya, na nilitumia hiyo process kwa muda wa miezi 3 tu, na ikawa imepasi inspection, ikawa imepasi na nini, na vyote hivyo nilikuwa mimi na yule mwenye kampuni alikuwa anaanzisha kampuni na directors na vitu gani, lakini ulikuwa kama watu 4 au 5 ambao tulikuwa tumeweka input, lakini the process ya constructions, kutafuta materials, kufanya nini, kuweka wapi tuweke fume hood, wapi tulitumia muda wa miezi 3. Manake kwamba liko tatizo kwa kipindi kirefu kama hicho. Miaka 20 kujenga facility ya kutengeneza vaccine center 5 Afrika nzima, miaka 15 mpaka 20 is unacceptable. Mimi binafsi ninavyoona is unacceptable kwenye situation ambayo tunaambiwa muda huu ambao tunahitaji vaccine wapo tayari kuokoa maisha ya 20% ya watu wetu. Hii inasikitisha. Wakati mwingine wa Tanzania wenzangu wa Africans and Tanzanians, sometimes I spend few hours in the night personally, this is confession, crying. No, I really agree with you, kwa sababu ni kweli sio wewe tunafikiri. Mimi nasoma pia, unajua Kakabori. Ninafanya research ya vitu mbalimbali. Kuna vitu kweli ukivitazama moyo wako unaumia sana. Unaumia sana kiasi cha kwamba unafikiria sasa I better close my eyes and I don't see what is going on. Alafu mimi kama siku zote nasema, mimi sitaki kulaumu hawa wenzetu. Mimi najaribu kueleza fact ya wenzetu wanatufanya nini. Najaribu kueleza fact, na ni haki yao, kwa sababu katika hii dunia kila mmoja ana haki ya kufanya anachotaka kufanya. Mimi ninachojaribu kusema, wa Afrika tuzinduke, haswa tuzinduke kuacha kufanya kuwa wapumbavu, kwa sababu I'm sorry kwa maneno hayo, lakini sisi ni wapumbavu. Hatuwezi kukaa kuwalaumu. Mimi si laumu wanachofanya. Mimi najilaumu sisi wa Afrika tunachokubali kufanyiwa, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni vya ajabu sana. Mara ya kwanza mwanzoni kabisa hapa nilikuwa najaribu kuelewesha kwamba bajeti yetu ya Tanzania ilivyokuwa ndogo ukikompare na mji kama New York. Hatuwezi hata kufikia one day GDP ya New York. Tuna budget ya bilioni ngapi ya singi budget ya Tanzania? Sijui kama dola milioni 50 nadhani, au dola bilioni ngapi? Sijui, sitaki kuna kwa sababu sikumbuki specific statistics ya ile kitu. Lakini juzi hapa nikaona clip waziri mkuu ameenda kwenye wizara, sijui ni wizara gani kwa sababu haikuwekewa, anasema watu huyu wanagawana milioni 100 kila siku. Wizara ya fedha. Milioni 100 kila siku ya Mungu. Na unajua hiyo taarifa, mimi ndo najiuliza wanaharakati wa Tanzania wako wapi? Kwa sababu watu wamepata hiyo taarifa na wanaongea vitu vya ajabu sana. Badala ulikuwa ni wakati wa kuitisha mjadala wa kitaifa na kutaka kujua kwa nini pesa hizo zimetumika, ni watu gani wametumia hizo pesa na nini kifanyike. Milioni 100 kila siku kwenye bajeti yetu iliyokuwa ndogo. Sio kila siku. Kuna siku wamejilipa posho asubuhi na jioni. Milioni 100 huku, milioni 100 huku, kuna siku wamejilipa milioni 400 kwenye bajeti yetu ndogo ile ya Tanzania. Yeah. Tunakubali vipi sisi wa Afrika kufanyiwa hivi? Kwa sababu na sio mimi sizungumzii Tanzania. Tanzania ni nchi ambayo mimi nimetoka na hizi habari zinanifikia, lakini mimi sioni nchi nyingine yoyote Afrika ambayo ni tofauti na hii. Of course viongozi wetu wengi wa Afrika kwanza wamekosa umoja wa kitaifa kati yao, lakini pia nafikiri wamekuwa ni watu wa maslahi. Kumbuka
kinachoiokoa hata hapa wanafanya vitu kama hivyo, lakini kigezo cha kwanza kuwa kiongozi katika hizi nchi za wenzetu ni mpaka uwe na pesa, uweze kujitosheleza. Uwezi kama mbunge kama huna nyumba yenye thamani sio chini ya milioni 2. Uwezi kuwa kiongozi yoyote ambaye huna capital investment. Maana yake kwamba ndio maana tunaona kwamba viongozi wanakuwa ni senior and junior kwa sababu ndio watu wenye pesa. That cannot work. Hiyo haiwezi kufanya Afrika. Afrika wanaingia viongozi ambao ni maskini, kwa kila mtu anataka zile nafasi ili kupata hela. Sio kweli. Mimi nakumbuka nimezungumza mara nyingi hapa kwamba kabla hujaingia kwenye siasa ya uongozi, hebu tuangalie kama Mama Samia. Mama Samia nilisikia mimi siku moja akijieleza wakati kabla hajaingia kwenye siasa sawa, alikuwa ni mwanaharakati wa moja ya hizi NGOs. Mtu ambaye amejitolea kwenye NGOs na kufanya bidii mpaka ikasimama, mpaka wakamuona wakasema huyu anafaa kuja kwenye siasa, na historia yake ni moja ya mfano. Kwamba watu wote ambao wanaingia kwenye siasa, kabla hawajaingia kwenye siasa wanakuwa ni watu ambao wameona vitu ambavyo havikuwa vinafanyika sawa, au kuna watu ambao wanahitaji msaada kiasi ya kwamba wakaamua kujitolea kwa ajili ya shughuli hiyo. Isipokuwa bahati mbaya wakifika huko, wanapofika wanakuta waliokuwa kule juu tayari wanafanya hiki na hiki na hiki na hiki, kwa hiyo wanaunga mkono, kwa sababu if you can fight them you have to join them. Asante sana Kakabori. Tuende kwenye short break, alafu tutarudi tuzungumzie hili swala la uongozi na aina za uongozi, na kwa nini Afrika tunazidi kuwa tuko watu wa chini kwa sababu ya mambo tunayoyafanya wenyewe kwenye serikali zetu. Ningependa uliongelee hili kwa mapana zaidi. DJ Ricky, please, thank you so much. Can you take us for a short break and we'll be back in a few seconds. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Asante wasikilizaji wetu, tunaendelea na mada yetu. Bori, ulikuwa unazungumza swala la wizi wa shilingi wa fedha zilizotokea nyumbani, lakini pia na namna ambavyo bajeti yetu ni ndogo, lakini viongozi bado wanataka kuiba kile kidogo tulicho nacho badala ya kufikiria maendeleo. Nilikuwa najaribu kusema viongozi wote ambao mimi nawajua, wote
wote ambao mimi nimewafuata, nimewasoma, sijasoma wote. Lakini kila kiongozi ambaye mimi namjua, kabla hajachukua ule uongozi, kabla hajafika katika ule uongozi, alipoanza kwenye grassroots, alikuwa kwa ajili ya kujaribu kutetea maslahi ya waliokuwa wengi. Lakini nafikiri wanapofika huko juu, kwa sababu ya mitego, kwa sababu ya force, kwa sababu ya vitisho, kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya yoyote ambazo zipo, wanafanya ambayo hawatakiwi kufanya, na wenyewe wanajua wakati wanafanya hayo. Na mimi sizungumzii Tanzania, mimi nazungumzia Afrika nzima. Ili Afrika tufike, lazima tukae. Mimi najaribu leo kuzungumza na viongozi wa Afrika. Sizungumzi siasa ya Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi wala popote. Najaribu kuappeal kwa viongozi wa Afrika. Kwa hiyo nitabadilisha lugha, kwa sababu kuna nchi nyingi za Afrika ambazo hawaelewi lugha ambayo natumia sasa hivi. I'm going to try to appeal to African leaders today. And I will use today's circumstances and what face upon us. And I think it should be unacceptable to every African person that live in this universe today. Our fellow human have dared us. They've dared to say, on a current circumstances where we face a mass graves on something that may destroy our world, they have managed to come on something that possible could be a solution for it. Possible could be something that can slow it down. Whatever the faith or whatever you believe, this vaccine, whether it's going to work or it doesn't work or whatever the case it is, whether you believe the COVID is around or not, that is irrelevant. What is relevant, they are saying on 92% of the poorest country, they have this something called COVAX, that their hope is to target to save 20% of population of the world 92 poorest countries in the world. At my understanding is, out of those 92 poorest country in the world, all 54 countries in Africa are among that. Which means, if this problem is actually really a problem that may be able to destroy this world, only 20% of Africa population is designed or accepted to survive. To make a matter worse, out of those 20% of those population that may be saved with this vaccine, we are getting vaccine that actually is the problem that none of this country want to use it, because it produces even another grave problem. Yes, they say that the blood clot that may be caused by this vaccine is not as detrimental than the blood clot that may be caused with the COVID-19 disease itself. But nevertheless, it's still reducing the number of people who will be able to survive from 20% to wherever that are going to have this side effect that in Africa we are not able to monitor and actually save these people who are going to have this adverse effect of the blood clot, at least majority of it, unless there's few who will take a vaccine and develop the blood clot and take a plane and come and pay here.
we're talking about the wealthy ones, and how many of us in Africa are that. African leaders, I am begging you, as an African, I'm trying to appeal to your soul. Go back to the grassroots where you were an activist or whatever that is that actually caused you to get into politics. The reason why they became politicians. The reason why you started to be a politician. And I know there's none. I don't know any. I don't know any leader, whether it's in Africa or anything, other than the reason to get in the politics was to help those who were in disadvantage. Unless obviously there is those who inherit the leadership. There's those who are put on the leadership because of their bloodline. There's those who got in the politics as the reason of circumstances, for perhaps maybe their education, and based on their education, they were given certain parts of the job in that their performance, whatever the case it is. Yeah, but remember that most African countries really fought hard to get independence. Yes. So every nation in Africa suffered a lot to transit from colonialism to independent country. But I'm talking about today. That was then during time of Nyerere, Kaunda, Kenyatta. I really Mugabe, miss those leaders. Those were really profound leaders. But now we have leaders who started at the ground rules, like Mama Samia or Magufuli or Museveni, right? And obviously we have people who inherited, right? Like Uhuru, right? So there's a difference between what is the purpose and the reason of getting into politics. But majority, until now, of African leaders are the ones who started in a grassroots, and the reason and intention of getting into politics was really to try to uplift those who were less advantaged. So I'm appealing to you Africans. We are being abused, bullied, disrespected, insulted in every shape and form. While at the same time, when we're going through this, we have ability to become a superpower overnight. We have the population. We have the population, yes. We have the resources. Yes. We have the land. Yeah. We have now education. Before maybe we didn't have. Yeah, we have technology too. Or the education that we had somehow has been discredited, right, towards this. Now you have to understand there's few scenarios. No, who is supposed to credit you as an African? There's examples, right? There's two examples that are very, very logic, right? And I don't see anybody sees it. If you look at China the way they are today, right? Because they've never changed the way they looked do things. They looked at their life, they looked at their culture, they looked at what is important to them, right? Another one that is actually doing pretty okay now, but they have been somehow tainted is India. Right? Although they have been tainted a little bit with the British colony, and there's some elements of European that influence their structure and political system, but their faith, at least based, and their things are not the same. So they are somewhat a little bit advanced than us. Another ones are Middle East. Right, they have their own way of doing things. Look at we travel to go into Dubai to see what is that Burj Khalifa or whatever that. The point is they're using their own identity, culture, and everything to develop their way. Yeah. We Africans, we have everything. Actually, when you talk about Dubai, when you talk about Qatar, the Middle East is dry land. Yes.
Yes. They have nothing. Yes. Apart from oil. And on the on the people that we have all the resources. Yeah, we also have oil. We have all type of minerals, including Tanzanite, which is only found in Tanzania. We have land. I have a different view regarding Tanzanite, diamond, and gold specifically, right? Because I think those are things that are very shiny but not useful, right? Because diamond, at least, you can use for cutting. There are some things, right, with the diamond, right? But what can you use on Tanzanite other than putting in a ring or a thing? No, it's because we have not sat down and be creative. Because it's because they took few things that are shiny and put it in front of us, and they make us value those things that are shiny, and then while they come and dig a graphite, they come and everything, a cobalt, everything that they need for actually development, they never make them shiny. They control the price, they control we are being dumbfounded. We are being used like idiots. And we can change this and stop this overnight. Who to do that? Boris Johazi, tell us. No, this topic is really touching, and I agree with you. That's why you cry every night when you think about this. And we have the most population in the world. Yeah, I agree with that. I don't think there's another race that is more populated than Africans. Yeah, because we are unique. Our color is identifying us everywhere. But let me remind you, if you go to these big settlers in US and everything, black people were the one who developed United States. We are the most populated people in the world. We have the largest land in the world. We have most resources in the world. We have most wealth in the world. Everything. And we are the poorest people in the world. Okay, Boris, and we can change that overnight. Let's go for a short break, and you come back and insist on this point that we are the populated and we are the poorest and we are the richest. I like that. DJ Ricky, take us for a break now. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Welcome back, viewers, and this is African Talks. We have Boris Johazi. He mentioned something very interesting, that Africa, we are the most we have the highest population. Africa, we are most resources. We have most resources in the world. We have the biggest land in the world. Africa, we have the biggest land in the world, and we are the poorest. We are the poorest in the world, and
they separated us in so many different places. And look at what we are fighting for, right? You look at Rwanda, they are fighting about their tribe, Hutu and Tutsi, right? You look at Nigeria and Ghana, they are fighting who's has got a better jollof rice. And we got Kenya and Tanzania, we are fighting for Mount Kilimanjaro. Now you tell me, what do you get from Mount Kilimanjaro? How can Mount Kilimanjaro feed you? What did Mount Kilimanjaro really does to a normal human life in Tanzania or Kenya? Kenyan. We're sitting down and argue who owns it. Meanwhile, they keep digging our minerals from left, right, and center. Yeah, you're right. They destabilize Congo. Yeah. Because there's so many minerals. Yeah, I know Congo is they are taking a lot of minerals from Congo. If we have any leaders that talks and try to show any sign they of destroy him. They kill him, right? What is wrong with us? Africans, what is wrong with you? No, us. What is wrong with us? I am talking. I'm doing my part. I'm trying to talk, right? Unfortunately, I cannot stand in politics because I'm told that I have rejected my citizenship. My your nationality. Yeah, and that is another right? point. That's And you know the thing is, right? These people are making us to fight or to destroy our development progresses with small things. They know diasporas can make changes in their countries. And they are trying to say, no, these are diasporas. We are giving them citizenship here. And no, if you reject your citizenship, you cannot become a citizen in Tanzania again. We don't have dual citizenship. But you know, Americans, Canadians, Britons, they all have dual citizenship. Let me say something. Yeah, I agree that frustration. I really agree that African, they have really rulers and make us fight because of very, very, very minor things which are not helping us, which are not developing us. But while we are fighting, they are doing what they want to do. You talk about Rwanda, the genocide. 2 tribes fighting each other. The people who were living together, husband and wife, they killed each other simply of tribalism. Who brought that tribalism? You can go to the history and find out that. You are talking about Congo. Congo is the poorest country in Africa, but it's the richest country with a lot of gold in the world. They have a certain mineral which is only you can get it from Congo in a large amount. But they're taking that. But look at the Congolese. They have nothing. Someone was telling me he was trying to transport salt. Congolese, they are owning Lake Tanganyika, almost half of it. And you know what? Lake Tanganyika, you can get a lot of salt from Lake Tanganyika. But these people have never been allowed to get that technology done and have that enough salt from their own lake they own. What about the source of Nile River is Lake Victoria? Yeah. But Egypt is the one that owns it. That's the point. The point you were saying that like that project, water project, electricity project in Tanzania, and how these Western countries were fighting that we are destroying the environment. How can we destroy the environment when we want to get enough electricity for our people to build road transportations, to build these electronics transportations? I mean, these are very minor things. I think our leaders really need to put their eyes and their mind together and be one and defend African countries. Can someone please try to analyze these African scholars, right? Can someone try to trace down the history of Africa before the history? The problem is when you read
I've been reading a lot of African scholars' articles. The way you said, because these African scholars are also sponsored, doing research, you have to get a grant. They are sponsored with these Western countries, or they are getting grants from Western countries. So they write what they are supposed to write. They are taught to write in the grants. Can someone who's activist or who thinks like some of us, can someone with the resources and time try to find African history before history? What do you mean, African history before history? Where did the history of Africa started? We really don't know where it started. It was destroyed. Yeah, we really don't know how Africans started. We only know about slave trade. Yes. We only know about colonialism, but where was Africa before slave trade? I have a principle. I have a theory. I am not sure if I can be proved. I cannot prove it. I don't have resources, knowledge or education to actually go and prove it. But I do really think before Africans became slaves and all of that, when Western civilization, they were still living in caves, Africa was the world. I really believe that. And they came and destroyed the world, okay, and created this, what they so-called democracy, and they make even some of us. You see a person, if you follow down them and ask their parents, they will tell you that this person used to eat sand when they were a kid and have nakunya minyo, all right? And all of a sudden, 40, 50, 55 years, 60 years later, they come and walking in the room and they're expecting everybody to stand up for them, right? And they call that things as democracy. They think that they're somehow superior over others, and all kind of illusions, right, that they create to humanity regarding this, what they called democracy. Who made it? Who wrote this, what they call democracy? And if you really track it down, right, you will see it just promoted inequality. Africa, something happened back then that we don't know. Maybe it was destroyed. Maybe it was the first human, according to the history, the first human being was found in Africa. In fact, in Tanzania, Ngorongoro Crater. Go follow we have all the steps and everything, but nobody, no one is speaking about that. No. There's some scientist, an American white guy, who did something called In Search of Scientific Adam, and track it down the DNA, Y chromosomes. There's a mutation of Y chromosomes that they follow, they track it down, and they found it there. I'm not sure if that particular specific place is Tanzania or it's Kenya. Tanzania. I've been there. But it's in my village, Karatu. Yeah, so that's Olduvai Gorge. We're talking about Olduvai Gorge. But this guy follow the Y chromosome. Yeah, right? it's there. The mutation of Y chromosome, and it's exactly the same location, because it's not far from Ngorongoro Crater. That's irrelevant. That is the past, right? But I think this. No, when you were talking the history of Africa, we wanted to know after the first human being what happened to Africa. Nobody knows that history. They are teaching us evolution of a human being. No. We know that they destroyed Timbuktu. We know that. Why did they destroy our history? Because that was the first university in the world. So there's some traces, right? There's some traces because life, right, leave traces. Right? Events leave traces. There are some traces of what had happened. But it doesn't really matter. That is a past. We are moving forward. We are going ahead. Right? We need to understand that during the time they produced this democracy or whatever that they call it, I don't agree with it because it's very, very inaccurate of the way that the human being should live. We Africans had a short end of the stick, and we need to pull that stick to us. Now, I understand that there's going to be difficulties if we somehow decided to take over this superpower and become
as one unit. I don't think it's possible to make it Africa as one country, but we can make as one unit if we decided to really build infrastructures across Africa, just like the way China did. And decided to make our own constitutions that actually benefit Africans instead of following their rules, right? If we do that, the chances are it's going to be rain of nuclear bombs coming to Africa. But we have an example of how to do that. We were given that example with Mandela, okay? When he took that country, before they gave him a leadership, they made him promise that is going to forgive those who are abusive to the other people. If we know that they need the resources, because without our resources, they will not be able to survive. And if we took the resources from them without promising them that we are willing to share with them equally, right, as long as it's also benefiting us, I think they will agree if we are firm enough, if we decide. Yeah, so the major point there is that African leaders have to come together now than ever. Please. That is our pledge, that It's an insult to tell us only 20% of us are worth surviving this nightmare that we may face. Maybe it's not. But when they tell you that we, in our countries, we can save our population more than 5 times repeatedly, but you only going to be saved is 20% of you, is an insult that require us to wake up. Yeah, I think our time is running short, and this is very, very important. I think next time I'm going to look for Professor Lumumba. You can talk very well with him about these issues because he's a really critical person. I like him so much. No, but we talk the truth. So please, we have 1 minute left. Can you say bye to our viewers? Jamani, najua nimebobwaja sana leo. I know I spoke somewhat not politely. This is not my my style. I prefer to be politely when I speak. But today, this issue of 20% of us surviving, I take it very insulting, and I take it to heart. It bothers me so much. Among other things that have happened to us, and I think it's time to do something. Thank you so much to our viewers, and stay tuned to other programs. We have news, we have other programs coming. Please keep watching Tom's Radio Toronto. This is African Talk. You can join us anytime. You can give us a call, you can text, you can give us email. And this is Josla. I say bye-bye for today. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting